father of accountancy? A commerce student must have a clear-cut idea regarding the basic terms of accounting. Its study must be most suitable to you all. I am Prasannan. Today I am going to explain 25 important basic terms regarding accounting. In the beginning, I asked a question to you. Who is the father of accountancy? That I am going to explain. Father of accountancy, Luca Pacioli, he was an Italian. He published his book on double entry system of accounting in 1494. Firstly, I am going to give a simple definition about bookkeeping. Bookkeeping is defined as the art and science of recording business transactions in a set of books. ഒരു കൂട്ടം ബുക്കുകളിൽ കച്ചവട ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് ബുക്ക്കീപ്പിംഗ്. Another suitable definition. Bookkeeping is defined as the science and art of identifying and recording accounting transactions systematically in the books of accounts. The second term is business transaction. Any act of business which involves purchase or sale or other exchanges in value is called business transaction. ഒന്നുകിൽ സാധനം വാങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ സാധനം വിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സാധനത്തിന് പകരം സാധനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് കച്ചവട ഇടപാട് എന്ന് പറയുന്നു. Following are the kinds of transactions, that are cash transaction, credit transaction and barter system. When I am going to explain cash transaction, see what's the meaning of that. Cash transaction involves immediate payment or receipt of cash. But credit transaction means payment or receipt of cash is postponed in a future date. But barter system means exchange of commodities for commodities. Debtor. Debtor is the person who owes something. Creditor. Creditor is the person to whom something is owing. For example, A owes B rupees 100 means A is the debtor of B and B is the creditor of A. Debtor എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കടക്കാരനെന്നും ക്രെഡിറ്റർ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കിട്ടാനുള്ളയാൾ എന്നുമാണ്. Assets. Asset means things of value owned. There is tangible assets and intangible assets. Tangible assets are those which are tangible in nature. For example, lands, building, plants, machinery, etc. But intangible asset means intangible in nature. For example, goodwill, trademark, patent right, copyright, etc. When we are considering the assets, there is fixed assets and current assets. Fixed assets are those which are acquired neither for resale nor for the subsequent conversion into money. But current assets are those which are acquired either for resale or for the subsequent conversion into money. When we're considering the current assets, we can see some examples: cash in hand, cash at bank, sundry debtors, closing stock, etc. Next term, liability. Liability means debts or amounts owing by the business. For example, sundry creditors, bills payable, outstanding expenses, income received in advance, etc. Capital is the excess of assets over liabilities, or capital is equal to asset minus liability. ആസ്തിയിൽ നിന്ന് ബാധ്യത കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ. Net worth. If capital is increased by profit or
decreased by loss is called net worth. ലാഭം കൊണ്ട് മുതൽ വർദ്ധിക്കുകയോ നഷ്ടം കൊണ്ട് മുതൽ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ ആ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിന് നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. The term goods means anything that is purchased for resale. മറിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തു വാങ്ങിയാലും അതിനെ ഗുഡ്സ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നു. Revenue is the inflow of assets to the business as a result of goods and services transferred by the business to its customers during a particular period. ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ സാധനവും സേവനവും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നാം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഫലമായി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നു അതിനെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. Expense. Expenses are the outflow of assets take place in connection with the goods and services transferred by the business to its customers during a particular period. Net income. Net income is the difference between revenue and expense. വരുമാനവും ചിലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് അറ്റാദായം എന്ന് പറയുന്നു. Next term, drawings. Withdrawal of cash or goods from the business by the proprietor for his personal use is called drawings. Actually, we are studying double entry bookkeeping and accountancy. See, what is the meaning of double entry system? Double entry system is that system which recognizes and records both the aspects of a business transaction. ഒരു കച്ചവട ഇടപാടിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം. ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ്. Every transaction has a receiving aspect and a giving aspect. The recording of twofold aspects of every transaction in a book of account is called double entry bookkeeping. Goodwill is the good name or the reputation of a business. It is a real account in nature. It is an intangible asset. Next we can see what is an account. An account is a summarized record of business transactions affecting one person, one kind of property or gain or loss. An account is mainly classified into two, but accounts are not two, accounts are three. Main classifications are personal accounts and impersonal accounts. Personal accounts are accounts affecting a person or a firm or a company. But impersonal accounts are accounts other than personal accounts. It is subdivided into two again. That is real account and nominal account. Actually, real accounts are accounts of properties or assets. Nominal accounts are accounts of income or expenses or profit or losses. The last I'm going to explain this day is accounting. We can see the real definition of accounting. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. കുറഞ്ഞപക്ഷം സാമ്പത്തിക സ്വഭാവത്തിനെങ്കിലും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കച്ചവട ഇടപാടുകളെ കലാപരമായി തരംതിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ്. ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ അടുത്ത വീഡിയോ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലോ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യൂ. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. താങ്ക് യു.